Good morning, children. Today I would like to discuss present perfect continuous tense. Yesterday we had already discussed simple present tense. So, present continuous tense. So, when do we use present continuous tense? The action which is going on at present. వర్తమాన కాలంలో ఏదైనా ఒక పని అదే పర్యంతంగా కొనసాగుతూ ఉంటే అటువంటి పనులను తెలియచేయటానికి మనం ఈ యొక్క ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది వాడుతూ ఉంటాం. సో తర్వాత ఈజ్, యామ్, ఆర్ షుడ్ బి యూజ్డ్ యాజ్ బీ ఫార్మ్స్ ఆర్ హెల్పింగ్ వెబ్స్. సహాయక క్రియలుగా ఈ టెన్స్లో మనం ఈజ్, యామ్, ఆర్లని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. బీయింగ్ షుడ్ బి యూజ్డ్ యాజ్ బీ ఫార్మ్ ఇన్ ప్యాసివ్ సెన్స్ ఇన్ దిస్ టెన్స్. ఈ టెన్స్లో బీయింగ్ అనే బి యొక్క రూపాన్ని మనం ప్యాసివ్ వాయిస్లో వాడటం అనేది జరుగుతుంది. సో వెర్బ్ షుడ్ బి యాడెడ్ విత్ ఇంగ్ ఫామ్ ఇన్ యాక్టివ్ వాయిస్. యాక్టివ్ వాయిస్లో వెర్బ్కి ఇంగ్ ఫామ్ జోడించబడి ఉంటుంది. సో టు ఇరాడికేట్ దిస్ ఇంగ్ ఫామ్ వి యూస్ బీయింగ్. ఈ వెర్బ్కు ఉన్నటువంటి ఇంగ్ ఫామ్ని తొలగించడానికి బీయింగ్ అనే బి యొక్క రూపాన్ని మనం చేర్చడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. తర్వాత ఇక్కడ గమనించాల్సినటువంటి అంశం ఏంటి అంటే క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ గురించి కూడా ఈ టెన్స్తో పాటు సైమల్టేనియస్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఎలా చెప్పుకోవాలి? సెంటెన్స్ పాజిటివ్లో ఉంటే క్వశ్చన్ ట్యాగ్ నెగిటివ్లో ఉంటుంది. సెంటెన్స్ నెగిటివ్లో ఉంటే క్వశ్చన్ ట్యాగ్ పాజిటివ్లో ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్లో నాట్ కానీ నో కానీ ఉంటే మనం క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో నాట్ కానీ నో కానీ చేర్చాల్సిన అవసరం లేదు. అలా కాకుండా సెంటెన్స్లో నాట్ కానీ నో కానీ లేకపోతే మనం క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో నాట్ కానీ నో కానీ చేర్చాలి. వైస్ వెర్సా. అందులో నాట్ నో ఉంటే ఇక్కడ ఉండదు, ఇందులో నాట్ నో ఉంటే అక్కడ ఉండదు. ఈ రెండింటికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఇది. ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని మనం ఫ్యూచర్ ఇంటెన్షన్కి కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. ఫ్యూచర్ ఇంటెన్షన్ అంటే మనం ఫర్దర్ భవిష్యత్తులో ఓ పని చేస్తాం అనుకున్నప్పుడు కూడా మనం ఈ యొక్క ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది వాడవచ్చు. అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ టుమారో. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ టుమారో. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ టుమారో. రేపు నేను స్కూల్కి వెడతాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మీట్ మై ఫ్రెండ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ మై క్లాస్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అరైవ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు discuss on such issues. So I'm going to see what will happen. I'm going to do something. అంటే భవిష్యత్ ఇంటెన్షన్ చెప్పడానికి కూడా మనం ఈ యొక్క ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది వాడటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. తర్వాత దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చెప్పుకుందాం. హీ ఈజ్ పికింగ్ స్టిక్స్ నౌ. సారీ అమ్మ, ఐతో స్టార్ట్ చేద్దాము. ఐ ఆమ్ పికింగ్ స్టిక్స్ నౌ. ఐ ఆమ్ పికింగ్ స్టిక్స్ నౌ. ఐఎమ్ నాట్ పికింగ్ స్టిక్స్ నౌ. ఐఎమ్ నాట్ పికింగ్ స్టిక్స్ నౌ. ఐఎమ్ నాట్ పికింగ్ స్టిక్స్ నౌ. హూ ఈజ్ పికింగ్ స్టిక్స్ నౌ? సో క్వశ్చన్ మీన్స్ someone ask us. Who is picking sticks now? What are you doing? What are you doing? So like that, question us. What are you doing? So like that, they will ask us question. Now, we are marrying our puns. We are marrying our puns. We aren't marrying our puns. We aren't marrying our puns. Are you marrying our puns? Are you marrying our puns? Whom are you marrying? Whom are you marrying? This is a question. This is a way of asking question. Whom are you marrying? So you are starting new business. You are starting new business. You aren't starting new business. Are you starting new business? Are you starting new business? So who
is starting new business. What are you starting? What are you doing? So like that we'll ask question. He is sending letters. He is sending letters. He isn't sending letters. Is he sending letters? Is he sending letters? Yes or no type. He isn't sending letters. He isn't sending letters. Who is sending letters? What are he sending? What are he sending? What are he sending? So like that we'll ask question. She is spending holidays. She is spending holidays at her village. She is spending holidays at her village. So she isn't spending holidays at her village. Is she spending holidays at her village? Who is spending holidays at village? Who is spending holidays at village? Where is she spending holidays? Where is she spending holidays? So like that we'll ask questions. It is learning how to swim across the river. It is learning how to swim across the river. It isn't learning how to swim across the river. It isn't learning how to swim across the river. Is it learning how to swim across the river? Is it learning how to swim across the river? So, who is learning how to swim across the river? What is it doing? What is it doing? So, where is it crossing? How is it crossing? So, like that, we'll ask more questions on that. They are playing cricket. They are playing cricket now. They aren't playing cricket now. Are they playing cricket now? Who are playing cricket now? Which game are they playing now? When are they playing cricket? When are they playing cricket? So like that we will ask questions. Okay ma? So దీనికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. I am singing a song. Aren't I? I am. యామ్ వచ్చినప్పుడు నాన్న ఐ యామ్ అని గనక వస్తే బండ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐ యామ్ సింగింగ్ ఏ సాంగ్. సెంటెన్స్ పాజిటివ్లో ఉంది కాబట్టి క్వశ్చన్ ట్యాగ్ నెగిటివ్లో ఉండాలి కాబట్టి యామెంటై అనకూడదు, ఆరెంటై అనాలి. ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నానా? ఐ యామ్ కనుక వస్తే ఆరెంటై అనేది రాసుకోవాలి. ఇది బండ గుర్తు. వీఆర్ అని వస్తే ఆరెంటై. వీఆర్ నాట్ అంటే ఆర్ వి. యు ఆర్ అని వస్తే ఆరెంట్ యు. యు ఆర్ నాట్ అని అంటే ఆర్ యు అనాలి. హీ ఈజ్ అని వస్తే ఇజంట్ హీ అనాలా. హీ ఇజంట్ అంటే ఈజ్ హీ అనాలి. అలాగే షీ ఈజ్ అంటే షీ ఇజంట్ అనాలి. అలాగే షీ ఇజంట్ అని వస్తే ఈ షీ అనాలి. ఇట్ ఈజ్ అంటే ఇట్ ఈజ్ ఈజ్ ఇట్ నాట్ అనాలా. ఇజంట్ ఇట్ అనమాట. ఇట్ ఈజ్ నాట్ అని వస్తే ఈజ్ ఇట్ అని చెప్పనాల. ఆర్ దే అని వస్తే దే ఆరెంట్ అనాలి. దే ఆరెంట్ అని వస్తే ఆర్ దే అనాలి. ఇది క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ సంబంధించినవి. తర్వాత ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్కి సంబంధించినటువంటి అంశం. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ద యాక్షన్ విచ్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ జస్ట్ బిఫోర్ యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్. మీరు వివరించడానికి ముందుగా గనక ఒక పని పూర్తి అయితే అలాంటి పనులను తెలియచేయటానికి మనం ఈ యొక్క ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. వెర్బ్ షుడ్ బి థర్డ్ ఫామ్ ఇన్ దిస్ టెన్స్. వెర్బ్ ఎల్లప్పుడూ మూడవ రూపంలో ఉంటుంది ఈ టెన్స్లో. వెర్బ్ ఎల్లప్పుడు ఏ రూపంలో ఉంటుంది? మూడో రూపంలో ఉంటుంది. హ్యావ్ బీన్ షుడ్ బి యూజ్డ్ యాజ్ హెల్పింగ్ వెర్బ్స్. హ్యావ్ హ్యాస్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ని
ఆక్సిలరీ వెబ్స్ని మనం తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. బీన్ షుడ్ బి యూజ్డ్ యాజ్ బీ ఫామ్ ఇన్ ద ప్యాసివ్ సెన్స్. ప్యాసివ్ వాయిస్లో బీన్ అనే బీ యొక్క రూపాన్ని మనం ఈ యొక్క టెన్స్లో వాడటం అనేది జరుగుతుంది. వెర్బ్ షుడ్ బి థర్డ్ ఫామ్ ఇన్ దిస్ టెన్స్. వెర్బ్ ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ టెన్స్లో అది యాక్టివ్ వాయిస్ కావచ్చు, ప్యాసివ్ వాయిస్ కావచ్చు, ఎల్లప్పుడూ కూడా యాక్టివ్ సెన్స్లోనే థర్డ్ ఫామ్లోనే ఉంటుంది. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ని మనం చెప్పుకుందాం. అలాగే ఐ హ్యావ్ జస్ట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద రూమ్. ఐ హ్యావ్ జస్ట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద రూమ్. నేను ఇప్పుడే గదిలోకి వచ్చాను. ఐ హ్యావెంట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద రూమ్. నేను ఇప్పటివరకు ఆ గదిలో పోవడమే జరగల. ఐ హ్యావ్ జస్ట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద రూమ్. ఇప్పటికే నేను ఆ గదిలోకి వచ్చేసాను. ఇప్పటికే ఆ గదిలోకి వచ్చేసాను. ఐ హ్యావెంట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద రూమ్. హ్యావ్ ఐ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద రూమ్? హ్యావ్ ఐ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద రూమ్? వేర్ హ్యావ్ ఐ ఎంటర్డ్? వేర్ ఐ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు? Where have I entered into? So like that we can make sentence. Where have you entered into? Where have you entered into? Someone ask us. Someone ask us. We have won the race. We have just won the race. We have just won the race. We haven't won the race. We haven't won the race. Have we won the race? Have we won the race? Have we won the race? Have you won the race? What have you won? What have you won? So, like this, we'll make sentences. So, you have taught lessons. You have taught English lessons. You have taught English lessons. You haven't taught English lessons. Have you taught English lessons? Have you taught English lessons? Who have taught English lessons? Who have taught English lessons? What have you taught? Which lessons have you taught? Which language lessons have you taught? What have you done? What have you done? So like that we'll make sentences in this sense. So he has blamed others. He has blamed others. He hasn't blamed others. He hasn't blamed others. Has he blamed others? Has he blamed others? Who has blamed others? Whom has he blamed? What has he done? What has he done? So, in this way, we can say from he. She has invented new device. She has invented new device. She hasn't invented new device. She hasn't invented new device. Has she invented new device? Has she invented new device? Who has invented new device? What has she invented? What has she invented? What has she done? What has she done? What has she done? So in this way we can make sentences. So what has she done? So like that we'll ask questions. So it invited its enemies to take revenge on them. It has invited her enemies, its enemies, to take revenge on them. It invited its enemies to take revenge on them.
It hasn't invited its enemies to take revenge on them. Has it invited its enemies to take revenge on them? Who has invited enemies to take revenge on them? Who has invited enemies to take revenge on them? What has it done to take revenge on its enemies? What has it done to take revenge on his enemies? Why has it invited its enemies? Why has it invited its enemies? So like that we can make number of sentences. So in this way, now we come to the they provoked, they have provoked ordinary people. They have provoked ordinary people against the government. They have provoked ordinary people against the government. They haven't provoked an ordinary people against the government. They have provoked ordinary people against the government. They haven't provoked an ordinary people against the government. Have they provoked ordinary people against the government? Who have provoked ordinary people against the government? Whom have they provoked against the government? Whom have they provoked against the government? Have they provoked against the government? Have they provoked against the government? What have they done? What have they done? So like that we can say this present perfect tense. Now question tags. I have just entered into the room. Haven't I? I have. Haven't I? I haven't entered into the house. Have I? Question tag. We have just entered into the house. Haven't we? We haven't made the records. Have we? You have just won the race. You have just won the race. Haven't you? You haven't won the race. Have you? He has just created the record. He has just created the record. Hasn't he? He hasn't created the record. Has he? She has just gathered her friends. She has just gathered her friends. Hasn't she? She hasn't gathered her friends. Has she? It has just chased its it has just chased for its prey. Hasn't it? It hasn't chased for its prey. Has it? They have just won. They have just saved the world. Haven't they? They haven't saved the world. Have they? So these are the question tags of the present perfect tense. Now we come to the present perfect continuous tense. You take any action, that action is going on. That action is going on. That action is going on at present. The action started in past and going on at present. When you express about that action is going on. Actually, that action started in past and still it is going on. ఎప్పుడో భూతకాలంలో ప్రారంభమయ్యి మనం వివరించేటప్పటికీ ఆ పని ఇంకా కొనసాగుతూ ఉంటే అలా కొనసాగేటువంటి పనులను తెలియచేయటానికి మనము ఈ యొక్క ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇందులో హ్యావ్, హ్యాస్, బీన్ షుడ్ బి యూజ్డ్ యాజ్ హెల్పింగ్ వెర్బ్స్. సహాయక క్రియలుగా మనము హ్యావ్, హ్యాస్, బీన్లని మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. అంటే ఐ కానీ, వీ కానీ, యూ కానీ, దే కానీ వచ్చినప్పుడు హ్యావ్ బీన్ యూజ్ చేస్తాం. అలా కాకుండా హీ కానీ, షీ కానీ, ఇట్ కానీ వచ్చినప్పుడు హ్యాస్ బీన్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. వెర్బ్ షుడ్ బి యాడెడ్ విత్ ఇంగ్ ఫామ్. వెర్బ్కి ఇంగ్ ఫామ్ జోడించబడి ఉంటుంది. అలాగే దేర్ ఈజ్ నో ప్యాసివ్ సెన్స్ ఇన్ దిస్ టెన్స్. ఈ టెన్స్లో ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది ఉండదు. దీనికి సంబంధించినటువంటి మనం సెంటెన్స్
చెప్పుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్స్ నెగిటివ్, పాజిటివ్, ఇంట్రాగేటివ్, క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ తర్వాత యాస్టీస్గా చెప్పుకుందాం. తర్వాత ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ 2006. ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ 2006. 2006 నుంచి నేను ఆంగ్ల భాష బోధిస్తూ ఉన్నాను. ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ 2006. ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ 2006. 2003 వరకు నేను ఆంగ్ల భాష బోధించడం అనేది 2006 వరకు నేను ఆంగ్ల భాష బోధించడం అనేది జరగలేదు. ఐ హ్యావెంట్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ 2006. హ్యావ్ ఐ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్? హ్యావ్ యూ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ 2006? క్వశ్చన్ కదా, వేరే వాళ్ళు అడుగుతారు కదా. హ్యావ్ యూ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ 2006? విచ్ లాంగ్వేజ్ హ్యావ్ యూ బీన్ టీచింగ్ సిన్స్ 2006? When have you been teaching English? How many years have you been teaching English? So like that we make number of sentences. Alage we have been working in Hyderabad. We have been working in Hyderabad since last year. We have been working in Hyderabad since last year. We haven't been working in Hyderabad since last year. Have we been working in Hyderabad since last year? Have you been working in Hyderabad since last year? So, when have you been working in Hyderabad? When have you been working in Hyderabad? Where have you been working since last year? Where have you been working since last year? What have you been doing since last year? What have you been doing since last year? So like that we will make a number of sentences. So now we come to the we. You have been driving a car since last month. You have been driving a car since last month. Since last month. You have been driving a car since last month. You haven't been driving a car since last month. Have you been driving a car since last month? Who have been driving a car since last month? What have you been driving since last month? When have you been driving a car? When have you been driving a car? So like that we'll ask questions. So he has been learning English language for 10 years. He has been learning English language for 10 years. He hasn't been learning language for 10 years. Has he been learning English for 10 years? Who has been learning English for 10 years? Who has been learning English for 10 years? What has he been doing for 10 years? What has he been doing for 10 years? Which language has he been learning for 10 years? How many years has he been learning English? How many years has he been learning English? So, like that, we'll make sentences. So now we come to the she has been following principles for 5 years. She has been following principles for 5 years. She hasn't been following principles for 5 years. She hasn't been following principles for 5 years. Has she been following principles for 5 years? Has she been following principles for 5 years? Who has been following principles for 5 years? Who has been following principles for 5 years? What has she been following for 5 years? What has she been following for 5 years? What has she been doing for 5 years? How many years has she been following principles? How many years has she been following principles? So like that we'll make the sentence. It has been
it has been killing animals since last year. It has been killing animals since last year. It hasn't been killing animals since last year. Has it been killing animals since last year? Who has been killing animals since last year? What has it been doing since last year? When has it been killing